Rofo Eradi Nyankopon hyira wo. Waye nhyira so ne me de ahyia. Onyame nipa ohwenu yi aye Prophet Dr. Bright owusu afriye. Kumase tano so na me wo. Baby a university ni wo no. Me won opposite. Me dia aye Prophet Dr. Bright owusu afriye. Me no be che Nyankopon asem sonko. Said the Eradi Yesu Kristo suma na o ka kire ye se. Yenko wiase nkoka asempa no. Enkyira bode nyina. Mark 16:15. The Bible says, "No beji di nsankyerane ebedi won achi." Odofo bomodi so benya bre na ne me di ahia. Na obehunu Nyankopon asem sonko. Obeti Nyankopon asem sonko. Ema wura mfi se asempa na achi. Nsankyerane na to aso. Anwumre no nkunu bia memene da. Na tina okese TV ho. Na hweme. Na behu se ye wonyame nipa e wo mamu ha. Erade nhyiraw. Menim so benya bre no atie Nyankopon asem na no achi wo Nyankopon nam na asem so age wa firi otamfo nsem o ha obi ada wo so no ebra so se firi wo so mese me ne da bia nwumna no nkono hwe me e wo kese TV so na Erade Nyankopon edi nhyira kese ebe hyiraw ebi se asempa na ti ensankyerane ene da adi Erade nya okese na wo hyiraw so benya daje ahwe me ye wo Yesu Kristo dinimu amen. Nyankopon hyiramu awie ayemu amsomfo Prophet Dr. Bright owusu afriye ya me wo Kumase tano so opposite University campus of Winneba Barclays Bank na chi ho ana de opeso hu machi a me signboard kakraka esi Vodafone company ye wota no so no ani mu kakra obetima frama kasa fidie so aye telephone 0553 141214 Yarebi eda woso amane bi ha atiti biteteo koda na dadwene ne apinisi bia bomodi so ne me bedi ahia na me shobo se Nyankopon na me so ebeji wafri awiei Erade de asebia soma me se me meka nkyerɛw me huna de ba ko bi wo ewiasi mu a eyarehoye ahometeye atete se nipa ba betena se adide ewo na brabom no ba kwako hunu amane ewo ni wachi nanso mehunu se saase mi nko ano ehu hia nipa akame ayese yenyina yete ase a yedwene asase so nko a na yenwene owuo achi asem anakura de yekame yese oyo sofo na oprichi ko owuo achi asem anhwe a asori no bi ama menu anomoi mususu se enye bonsam na efre nipa ni sa ana wachim nipa adwene ana ode adwene nyina kosi sika aware adwuma ka ayo nanso kayade bi se yeba ye beto binom omko ebinum so kwa de yebeti omudini ya meto won etitwase nipa bia no fo wo nhye utimode nanso kaise eye denare a dakuru bi wo anamenso be yedey ebeko. Okay, now Erade se awie me no mecha sembi ya matudi ni say do not be celebrated on this earth and be rejected in heaven. Are you getting me? Do not be celebrated on this earth and be rejected in heaven. Emaya mo use anaya mo nye woso anamponye nipa betena se agi dini ubedidi ada ubedide na awieye ya po heaven misi bibia nye ye wo wiase se nipa asi wiye na wiye wanya nkwa ana bibia so nya reho se enipa wo tena asase so na wani de na se ko huna mane e wo bonsam gem ti asem ni mienu no bibia ni ho a yese enipa asi wiye wa asase so ka bia opebia wo to dem efie bia opebia wo si dem sika bia opebia wo dibi eye wo ho nanso awieye no ye pokra e free heaven bibia nya yese nipa de se ni be trans so osofo
na obegye di aya nwanwade ne nsenkyerene aye niema bebree na awieye Yesu Kristo beka kire ne se firi mi so wa wo ye de ntene bibia so ni wa ehu se enipa bebi bekọ asọre ne nkọ ne nyina abo afode ato collection atua tight aya adoye nyina bi na awieye Yesu beka kire ne se firi mi so wa wadome wo ko oja ene amanhuru kronim. Do not be celebrated on this earth and be rejected in heaven. And the conformity to say David, any Solomon, no Abraham, ehunu sa secret no. Nyankopon mani si 1 year, but yes still, o make sure say on kra ebeko heaven, and I said their soul will be accepted in the kingdom of God. But why today people are forgetting? We are celebrating people's here. People are getting names and wealth and money and everything here. But yet, after they die, their soul being rejected. So many pastors are gaining name, wealth, doing wonderful things and amazing things. But yet, when they die, they are so rejected. My dear, it's a very case and it's a very problem. But the Lord has sent me to come and tell you that do not be celebrated on this earth and be rejected in heaven. Emanye nipa obetena se ama ho atowo obedie diane a wo pe at the dime pa with them bema wo pe na be wa no oba wo pe na be fa no ema dodo a wo pe na be fa emema dodo a wo pe na be fa ensa wo pe na be nom de wo pe na be ye. But awieye ya nya wo kra nyameba onipa be bi tenase asasi so. Those peoples will be celebrated on this earth, but when they dies, they are so being rejected. One, because omo tenase no omo anye de onyankopɔ pɛ omo tenase no they don't thought and think about their life after they die. And they be wiase a owachi abrabo onrefi ebi no kura de asori bi atu on na gene se onipa wu anu wu atemu oni ho. Let me tell you, asase so na ye kan o but wu ente saa asori bi sise ye o kire sa atemu oni ho. Now so Bible sise say the was sheni se nipa be wu preko na ni wachi atemu eti asori bi sise ye any Bible de na enokore meselaw wase a wuti e maru afi so wachi e wa brabo foforo wase a wuti maru afi o suku a wako nyina adwuma pa wo ye sika wa pegu ho adan a wasie se wo si bie wan si bie se wo nya bie wanya bie e maru amfi da se nipa wu wachi ade ba ko bi da ho e ya temuo ya no na be kire so be ko heaven ana be ko bonsam gem wotena se ye de ye na ye de nyankopɔ pɛde ya. You can be celebrated on this earth and at the same time you can be received in heaven. But so wotena se ye de wo pɛ na wanye de nyankopɔ pɛ na wo guma honam ne de a na wo gu ama honhom no a and the Bible say wo achi betwa proye you be rejected. They say enipa ye po kra na ya nya okra heaven na woni mamane a wuko hunu a eye chance obetena asase so na ebe ma life imprisonment. My dear, masemi hu hia if you say na asofo mo nkwaje ho de ro yedie nko a na ho na ka cho say nyankopɔ fa nipa wo nhira no nyame na wafa wo no obehira wo but nyame fa so obenya firi wo so ene say wo kra beba heaven na mo say wo kra na yira de a onyankopɔ ahwera de so kra no efiri nyankopɔ mu ene bae obeka ya Bible say nyankopɔ te fom dɔte ɔdanwunu nipa na ɔhome nkwa home egu nipam ne nipa yɛ ɔkra te asefo enti ɔkra ne nyankopɔ mu adeɛ ɔkra ne nyankopɔ agyapadeɛ ɔkra ne nyankopɔ honhom yɛ wɔn pɛsɛ ba kokora bɛkɔ bonsamsɛm nanso ne de ehunu bonsam apɛkya wiase akyerɛ nipa sɛ de ɔpɛkya kyerɛ Yesu na ɔka kyerɛ Yesu sɛ kotome sɔle me na me de bɛma wo ene bebra koto entira bebre John Minati Freemason ene yei ene society be a free bonsam. But I want you to understand, say, do not be celebrated
on this earth and be rejected in heaven, because yes asambeto nyame ba mo nimra ho so da krupe bi da ho ma me da krupe bi da ho ma wo ye hwan e do beto adakam wo ye hwan be ka on se gubo wo ye hwan be ka woni aguso ena bi ba wo ka woni guso a na nyankopɔ apro no ate wani no asole ena bi ba wo ka woni guso o mpraw de aka no ofra wo gina nanim na obu aten ye ko nyame asem kakra sofo ya keka Lucas empati dun si anche mu don kro na Lucas empa etire ye dun si anche mu aye edun kro na kama me etifi asem so odefo no oyeni no wate kwai o se na odefo bitena ase a na o se entade kokko ene enwerapa content ya mama sofo asetena fefe ejina ni da na onye no se tena ase a na ofre Lazaro yes a ode no koto na bobo a na otutu akuro na ne kondo se odi impropro wa a efri odefo no pona no egusom efom ni biemi na so akrama ba betafre na akuro okay twaso bra fom kakra be owuye no na eba se oyene no wuye na abofo beso no ekọ Abraham kukum yes na odefo no so wuye na wosie no na omone ne so no wo asamado na owo eninya niemu yes na wo no Abraham chinchin Lazarus se wotwe ne kukum na wotie mu se eja Abraham hu me mobo okay na suma Lazarus no mfa ne satia ana Abraham ka say na Abraham se oba yes kaisa wotie ase kaisa wotie ase no unya hoto you will be celebrated you will be celebrated hwe wo de fo tena sie bibie ni wiase a preach bie ni wa wote na ofa enen kwaje asem na ye nipa sa ade hu hia so asem bie no be ka to de fo ya obefa ai se na brante ya wasi so bibie no be ka che na obeti ababa wo wasi so bibie no be ka che na obeti you will be celebrated papa ni je na sitrem wodi there hey uko ni fia ni hall fridge ho kitchen fridge ho valanda fridge ho ne ka akra no yuso na fridge wo ni nyina sunsuo gum drinks gum no office fridge wo but it go to a time wa okoda samado obi anka nsuo ho nya ne na no afei wo pe drop of water e dey ato ne hot so kra yama no do not be celebrated o e ma woni nyi wiase mu hanko a e ma ho nto nko a e ma ho sepe nko a ne mmom no hunu se bibi wo ba bi obra pa bia wo bobia no bo ne moma remfi uwo ne ye wo kran kwaje ho so ho adwuma se ne be ya wo ka woni guso a yampo kra se nyankopɔ po kra asamaba eno na Bible se wa ma wiase a enkeye weni kaibo anka ye hia o na so fo ne nka nkire ye asofo ne nka nkire ye o de hu hia ne de mfata ye die na nyame de ahye wo no a eye dan ye bebam no eno ne ye ka kire wo osofo kro ni se once o ye nyankopɔ ba no ye die bia Bible atwera fa ho no enkwati uda ne nyina beba nsa na wawu ne musa ne be yanka betenetene wakwan na waye de nyankopɔ pɛ ne wonante se de nyankopɔ pɛ na wo ka woni guso a nyankopɔ aka kyo se mo akoapa mo afnapa eno de osofo mo nkaye now so already say can say do not be celebrated on this earth and be rejected in heaven. So for Ken Kambabo Mama Genesis chapter 19 verse 11 to 17. Mose mumana edikano etire eye edunku no contem eye edumi no. O say na emerema na ka jolo de say wo bi wo haka ho ase ana emerema ana emama sabre Sodom ni Gomorrah na Vienne city wo ho. Ebi ni say plus 2 wo ho. Sweet pub wo ho. All the pubs and all the gardens. Na Sodom fo ni je. Na they will be always celebrating Ferrari ho. Bugatti ho. Kaze minister Rolls Royce ho. Phantom ho. Lexus ho. V8 ho. Na they were more be celebrating. And the breakthrough nyame ya dom senka ombesa kire mprempre obeje wo mo no enipa mpese wo sakira menua ewiase owudi akire do beduru akiri yi wadwuma ba obra nyame ma obi age na so me bon kase se e ma refi okra nkwaje fisa no ne hia fisa owu akide no ukọ bonsam gemo a everlasting ukọ heaven so a everlasting asasi so de temporarily obie no obekye no bo wa ha eti eno ne de osenka ni papre because eno ena enkwa no to ntwa aha nkwa ne de eto twa anopa ni pa bi enko wo mpo onyame na meso anyane no so ho ogina dwaye dware o enu to hwe ebetima to at anywhere and any time but are you ready that whenever it happens to you you can go to heaven? That is a problem.
Do not be celebrated on this earth and be rejected in heaven. So to also I say na to free edi ene nsenum obereba wona mama na kasae nso dey free and erwade de bese kuroi na so ayo se was na ayo nsenum se already efobi yes na ade be che no obofo ni pepia lot say sore na fa wo yire ene mama abanu a wo hayi ko anya se a obese wo omo nyina amumuyemu na ore twentwe ne nase no emerema no so na no ne yire ne mama no banu ne nsa efise na erwade de be hu wo mobo na wode no free edi eja wo no kro na chi na wode wo free edi no okase dwaneje wo krankwa ehwe wo chi ameka se menchomini adofo wutie me ebre we ni bro se ni podwaneje wo krankwa ebre we de Yesu Kristo kafa we yebre wo nyina no aba ye twa ne ebre we ni bro se ni podwaneje wo krankwa me se ye wadwuma wo ye no bo bra wo bo no ebra pankwa de abo boni na wodi edi agyae ne mo wo krankwa je no bible se dwaneje wo krankwa je de wo wa wo nsam wo pa obetimi no kran na akoto bo nsam jim wo peso ade be ko heaven e wo wa wo ho and the wow obu abu say heaven Yesu ba be ko bi o se onyankopon nsam nyame fa obi ade nkutai e wow ho ganeje okrankwa eno ne nkaibo a lot abofo ne de ma wo mo ye hwe de to ne yere o se enhwe wati nso enyina kankom ba bibia na and the reason why ntia mu bebre ko asolusie ni nkwane se ye ti nyankopon fie na so sele hwe achi bebre da so hwe achi bone na ofiri mu no oda so hwe obrabo fi na nyankopon yi ni firi mu no oda so hwe ganeje okrankwa ebre na wiedu do obeba no oba. Are you ready for him or you are not ready yet? To asosofo o se pepo isu na dwanekoro anya sa obese wo yes na okache yelo to say owura e ma no nya sa yes verse 24 o se na Awurade to sofe eni oja efri Awurade Nyankopon nche oso egu Sodom ni Gomoria so na obutu nkro ni kanko ni nyina verse 26 na na yere hwe ne chi tie na ne hwe ne chi na oyede na odane nchini sie Lot yere bibia no na hia no ejapade pa obabia no obi chen Lot yere etu otwanani ahwe se ni company na ya nwa no ahia otwanani ahwe se ni kase otoma ahia otwanani ahwe se ni ntoma ne garment ebre duru ho no ebre wenye bro se nipa ohwe ase ko achi o ebre wenye bro se osako wi ase ebre wenye bro se ma kondo bone because a little turning back will cause you to become enchinisi twa obetwa wani kakra bi no ebe mo ye enchinisi Lot yere was somebody celebrated. Papa will Luke chapter 16 and 10 was somebody celebrated, but they have been received in heaven. Ya nye won e wo soro many other four when you are someone when you ko asoma me some family say do not celebrate it on this earth and be rejected in heaven. Am I more so more and you be a who told tenasi ye de ope na ni nyina mu wanya nkwa meselaw ene me nyina di adanse se owura ne ba me se wadwuma pa bia wo ye pesika no ye abrabopo bia bono bo na so e ma refri okra nkwagie onyankopon hiraw na onya okese na omo ho ban na ontena ni ma na ne bani sane a wanya yiraba amen.